Hey everyone, 안녕하세요 여러분. Going to be looking at this big Maple Finance launch on Solana. Um, kind of interesting. 조금 재밌어요. 좀 재밌는 정보도 많이 얻었고 공부하면서. So I did research these guys and who they are, what they're doing in Solana. Kind of interesting past. 역사가 조금 재밌어요. So be looking at what they're doing and their history and some of the people involved. 뭐 얘네들이 누구 있는지 역사하고 뭐 솔라나에 뭐 하고 싶은지 그런 거 같이 볼게요. Kind of interesting stuff. If you're interested in Solana DeFi 물론 이제 Solana DeFi 관심자 있으면 think you'll enjoy the broadcast. 오늘 방송 재밌어 할 거예요. Okay, so let's go over the announcement. 일단 발표 볼게요. 지난달에 발표했고, so they had some kind of announcement last month about how they're bringing Maple to Solana. 얘네들이 이제 지난달 뭐 메이플에 솔라나로 올 거라고 뭐 그런 발표했고, 얘가 이제 CEO이고 퀸베리 이분이. So I guess this dude's the CEO. I didn't really make much of this at the time. 뭐 이때는 제가 뭐 그렇게 뭐 큰 관심이 없었는데. 이제 메인넷 출시하니까 물론 커버할 거예요. So they're on mainnet and Solana now. So obviously today, right? So I'll be covering him today. Oh no, it's actually today. Let me change the date. So they just came out with this announcement. 금방 이 발표 나왔어요. Maple moves multi-chain으로 뭐할 거라고. 뭐 join Solana with a $45 million fund to fund ecosystem growth. 이제 얘네들이 뭐 큰 펀드 뭐 시작했나 봐요. 뭐 Circle이랑 뭐 동업하고. So I guess these dudes are involved. Circle's involved with this fund. These are one of the partners of Maple. If you didn't know, 얘네들이 이제 Maple 동업자이고. These are one of the guys who. This is the first delegate of the Solana Maple. 이제 얘가 이제 첫 번째 대표자예요. And then some other VCs are involved. 다른 VC들도 뭐 동업하게 됐고 이 펀드에 만들었고. So I was just curious, like before the broadcast, 조금 궁금해서 이 차트 받긴 봤는데 물론 이거 볼 거예요. Because you just want to see, of course, what's going on with this token, right? Just because this kind of big announcement. They came out with the Solana announcement on the 21st. 지난달 21일에 이제 발표했고 가격이 확 올라갔어요. 타이밍이 조금 희한해요. In my opinion, the timing's kind of interesting, obviously, because they knew that they're going to go to Solana mainnet and they're going to be making these kinds of big announcements. And it coincides with these big pumps. So just something to think about. 이제 이거 이 메이플에 투자하고 싶으면 이런 것도 같이 생각해야 돼요. 이런 타이밍에 뭐 왜 이렇게 갑자기 이런 발표할 때 뭐 솔라나로 뭐 올 거라고 이런 발표할 때 이런 가격 조치 왜 이런 가격 조치 보는지 그런 것도 잘 생각해요. Always something to keep an eye on. The timing of these kinds of things, right? And the price, of course. But just letting you know, 그냥 알려주고 싶어서, right? So the CEO, 얘 이제 CEO가 퀸 베리인데 작년에 이 뭐지 7월에 이 뭐 트위터 만들었어요. 이 var. So I guess they used to be called a var. I found this kind of nice article here. 이 그 좋은 기사 봤는데 여기에 정보 되게 많아요. So this is a pretty interesting article. It's got a lot of useful information. 되게 좋은 정보 많고. So that's where I did a lot of my research. 거기에서 많이 얻었어요, 정보. So 이때 만들었고 근데 얘네들 말씀이 얘네들이 이제 저담보 뭐 대출 프로토콜이라고 하는데 따지면 첫 번째 건 아니에요. 만약에 이거 트위터로 볼 거면. So if you really wanna be nitpicky here, I don't know if they were the first under-collateralized lending, but they were definitely the first legitimate under-collateralized lending protocol. That's for sure 100%. 그거 확실히 이 메이플 프로토콜이 이 합법적 저담보 프로토콜 맞기 맞아. 그래서 뭐 마찬가지예요. It's pretty much they've got a legitimate claim
to this, in my opinion, right? That I did look into what's going on in Solana, 뭐 Solana에 뭐 이런 저담보 프로젝트 있는지 그냥 궁금해서 조금 알아봤는데 소드 프로토콜도 있는데 이건 되게 조금 이상해요. This project is a little sus, and I'll tell you why it's a little sus. I saw this infographic. 제가 이 사진 봤는데 옛날에 Soulfire 럭플이랑 완전 똑같아요, 느낌이. This project has lots of red flags. It's very sus. It reminds me of the Soulfire rug. It's kind of similar to how that they had like similar infographics produced about their protocol, right? So this to me doesn't seem very legit or investment worthy. 이런 sort of protocol 뭐 별로 투자할 만한지 아니라고 생각합니다. 그냥 참고로 just for the record, probably not something you want to invest in, something like Solar Protocol, in my opinion. 이거 개인 의견이에요. So go back to under collateralized lending on Solana. 이제 Solana에 이런 시장이 이 대출 뭐 이런 프로토콜 뭐뭐 있었어요 옛날에. So just looking back at what happened last year, 작년에 이런 대출 프로토콜이 뭐 어떻게 됐는지. So there was a stable AMM. 옛날에는 이거 stable AMM이 Mercury랑 뭐 비슷한 역할이 있었는데 얘네들은 그냥 망했어요. 얘네들이 옛날에 뭐 기관 위주로 이거 vault 같은 거 만들었고 creating institutional market making vaults to perform market making for returns, lend liquidity 뭐 얘네들이 이제 비슷한 역할 뭐 만들려고 했는데 Mercurial 같은 경우는 그냥 아예 그냥 망해버렸어요. So Mercurial they try to do something similar to what Maple Finance was doing roughly around the same time. 거의 뭐 비슷한 이제 시절에 이제 출시했는데 Mercurial은 그냥 망했어요. Everybody knows what happened with Mercurial. They couldn't deliver, and then the price just tanked. 이거 이제 실패해서 이거 못 만들어서 그냥 망했어요. 그래서 이거 잘 해야 돼요. So you want to think like, where are these institutions? This was one of the big selling points of Mercurial last year. They said this is gonna be where the institutions come in into Solana. 이제 Solana의 기관들이 어디에 들어올 거야. 뭐 Mercurial일 거라고 얘네들이 이제 말씀했는데 뭐 결국은 아니었으니까 저는 되게 이거 궁금해요. So what I'm very curious about is when you have something like Maple Protocol or Maple Finance, what is it going to mean for the Solana native protocols? That is something very interesting. That is definitely one of the things you have to think about if you're going to invest. 그건 100%잘 생각해야 돼요. Solana native 대출 프로토콜이랑 이 Maple Finance이 어떻게 경쟁할 건지. 그거 잘 생각해야 돼요. 뭐 물론 저담보, 뭐 담보, 뭐 추가 담보 뭐 그런 거 이제 조금씩 다르긴 다른데 뭐 다 이제 대출이니까 뭐 다 비슷비슷해요, 역할이. So there's under collateralized, over collateralized, whatever. It's all kind of the same thing to me, in my opinion, right? 옥시젠, 메큐리얼, 제트, 라이벌들이 많은. 물론 김청훈님, 김청훈님, 저도 그렇게 생각해요. 그래서 이거 진짜 파악하기가 너무 어려워요. 이 그래픽 보면 너무 많아요. 이 대출 프로토콜이 너무 많고 이 네이티브 Solana 네이티브 대출 프로토콜이 너무 많고 잘 생각해야 돼요. 뭐 아직도 뭐 개발 중인 프로토콜도 많고 예를 들면 뭐 Everland. So if you have no idea about what's going on in Solana lending, there's up and coming protocols as well in this space, like Everland. I mean, I posted an Everland, probably the first Everland video on YouTube. 아마 제가 첫 번째 유튜브 동영상이 Everland 동영상 올렸고 우리 채널에, right, on my channel, right. It's just there's so many Solana native protocols, which is why I'm going back to this idea, right? 이 Solana native protocol을 이렇게 많은데 대출에 그래서 이런 이제 메이플 파이낸스에 투자하고 싶으면 얘네들이 뭐 어떻게 경쟁할 거예요. 뭐 얘네들이 나중에 어떻게 될 거고 그런 거 파악하기가 너무 어려워요. It is insane, and my subscribers have no idea how to judge what the future of these kinds of protocols are going to be vis-a-vis something like
Maple Finance. 우리 구독자들이 뭐 내부자들 아니니까 저도 내부자 아니고 I'm not an insider. I don't talk to any of these founders and any of these Solana native protocols. I don't know what they're doing to prepare to compete with something like Maple Finance. 얘네들이 창립자들이 Maple Finance랑 경쟁하고 싶은 거 뭐 어떤 계획 이제 짰는지 뭐 전혀 몰라요. 그래서 저는 파악 못 해요. I don't talk to these Solana native lending protocols. So I don't know what their plans are again. So I have no real way of judging what they're going to do to compete with Maple Finance. And it makes the decision to invest in anything here or in Maple extremely hard. 그것 때문에 그 사실 때문에 우리 같은 일반인 투자자들이 이런 거 어떻게 파악해요? 여기에 투자해야 되는지, 메이플 파이낸스에 투자해야 되는지. 그렇지만 뭐 이 뭐 그 통계 같은 거 이제 비교하면 뭐 비교하긴 뭐 가능해요. I mean, despite that, you can look at some metrics to see like what kind of revenue these protocols are generating. 얘네들이 뭐 수익 얼마나 만드는지 들어오는지 그런 거 보긴 볼 수 있어요. 그건 계산할 수 있어요. So of course I'll be showing you the figures. 물론 제가 따로 계산한 거 알려줄게요 우리 구독자들한테. Right? I'll definitely be showing you that. It's going to be something you should consider if you want to invest, right? I did highlight Casio, which is hilarious. 물론 여기 Casio highlight 했는데 이거 빵 터졌어. Everyone knows what happened with the Casio rug pull. 우리 구독자들은 다 알아. Casio 완전 rug pull였던 거, right? Casio was one of the biggest Solana rug pulls, right? So I just highlighted that because it's funny what happened. 그것 때문에 너무 웃겼어요. Casio got the rug pull. So it's just in my opinion, most of these I would not actually invest in, to be totally honest. 저희 개인 의견 알고 싶으면 이런 대출 프로토콜 대부분 전 투자 안 할 거예요. Most of these lending protocols I would not really invest in. And there's many reasons for that. 이유는 되게 많아요. 첫 번째 가장 중요한 이유는 VC들이 너무 관심이 커요. 이 프로젝트에. The number one reason why I will not formally endorse these lending protocols, and me personally, I will not really be investing in most of these protocols is because of the VCs that are involved with these protocols. These are all just VC projects. 이 프로젝트들이 다 그냥 VC 프로젝트들이에요. So retail has no chance. 일반인 투자자들 이런 거에 투자하면 그 성공할 돈 벌 확률이 되게 낮아요. 개인적으로. 개인 의견으로. Right? In my personal opinion, most retail will not really be doing well if they invest in these kinds of VC projects. It does not bode well for retail. 일반인 투자자들한테 좋지는 않아요. 이런 프로토콜. So let's go to the next slide. 다음 슬라이드. altcoin 치치치님 어서 오세요. Welcome to the broadcast, altcoin. So I wanted to run some numbers. 물론 조금 계산했긴 했는데 첫 번째 여기 1등 Solana native 대출 프로토콜이랑 메이플이랑 이제 비교하고 싶어서 이거 계산했긴 했어. So I did compare Solana, which is our number one Solana native lending protocol, right, in terms of total lending amount. 총 여기 숫자로 이제 비교하면 얘가 이제 주도자이니까 솔란디. 그래서 궁금해서 이거 계산했어요. 그래서 이 총 대출은 뭐 그렇게 뭐 큰 차이가 없어. So the total amount lended is actually kind of similar between Solana and Maple. Total borrow 이제 빌린 건 이제 조금 차이가 있고, there's kind of difference in terms of total borrowing. 총 빌린 건 Maple이 조금 더 커요. So more people are using Maple in terms of borrowing from Maple. 이제 Maple을 조금 더 많이 사용해요. 유동성. So they're borrowing more, right? FDV, it's the double. It's Maple 같은 경우는 이제 2배예요. FDV가. So the FDV for Maple is 2 times higher than the FDV for Solana. And the other thing that you should be thinking about, 이제 우리 구독자들이 메이플에 투자하고 싶으면 하나 더 마지막 부분
중요한 부분 하나 있어. So the last thing you should think about if you want to invest in Maple, what kind of interests are there in Maple? 이 Maple에 어떤 관심들이 있어? 어, 거의 이제 벤처 투자랑 헤지 펀드가 관심이 커요. It's mostly VCs and hedge funds that have a financial interest in Maple Finance. I did figure out that one of the partners of Maple Finance is Maple Finance 한 명의 동업자가 여기 셀시우스인데 셀시우스 네트워크는 이 그 증권거래위원회랑 통합했어요. 승인 받았어요. 이 프로토콜이. 근데 얘네들이 이제 메이플 파이낸스랑 같이 일하니까 뭐 그건 조금 그나마 안전하다고 생각해요. For this reason that one of the partners of Maple Finance is teamed up with Celsius, which is working with the SEC. They're SEC compliant according to this thing on their website. 여기 홈페이지 가면 이거 볼 수 있는데 I checked this out on their homepage here. I forgot where it was. Somewhere here. 아무튼 여기에 봤는데 얘네들 이제 승인 받았으니까 뭐 이것도 조금 유리한 점이에요. Of course, this is going to be a kind of selling point for Maple Finance that they have these kinds of partners, right? 이제 동업자들이 이런 동업자들이 있으니까 물론 그건 유리한 포인트고 또 이거 여기 조금 신기한 거 봤어. So I did find out that one of the dudes involved in Maple Finance에 이제 한 명이 있는데 이 자본시장 부장이 한국인이에요. So this dude's a Korean dude and his name is Danny Kim. No idea who this guy was until I researched Maple Finance. 예, Danny Kim 처음 듣는데 이 Maple Finance 프로젝트 연구하면서 이제 알게 됐는데 얘가 뭐 거기 말씀한 대로 자본시장 부장인가 봐요. So I guess this dude is the head of capital markets over there at Maple Finance, right? So that was kind of interesting to see a Korean there. 뭐 한국인이 거기 계시니까 조금 신기했어요. So what's the verdict? 뭐 어떻게 해야 돼요, 우리 구독자들이? Just based on price action alone, 그냥 가격 조치만 보면 저는 지금 들어가는 거 조금 위험하다고 생각해요. Just based on price action alone, you're buying on top of a massive pump. 여기 바닥으로 가면 10불에 지금 들어가면 50불 넘게 들어가는 거예요. If you measure this from $10 to $50, it's already 5x. You'll be buying on top of a 5x pump. 이 지금 들어가면 여기 5x 이미 펌핑 하고 들어갈 거니까 저는 만약에 들어가고 싶으면 조금 더 지켜보고 들어가는 거 나쁘지 않다고 생각해요. 개인적으로는. Um, it's hard for me to recommend getting into Maple now, and it's hard for me to recommend my subscribers to buy on top of a 5x pump. If you wanted to get into Maple, 만약에 우리 구독자들이 Maple 들어가고 싶었으면 어 여기나 뭐 여기 발표할 때 그때쯤 들어갔어야 돼요. Even if you wanted to get into Maple, if you got in here, right, in March, I mean, it would have been a much better price, right? This announcement was the 21st. 이 3월 21일쯤에 여기 들어갔으면 30불이었으니까 뭐 30불에 들어갔어도 그나마 나쁘지 않았어요. 지금 가격이랑 비교하면, right? I mean, the final, you make your own decisions. 우리 구독자들이 뭐 다 알아서 잘 파악하고 투자해요. My subscribers can make their own decisions in terms of whether they want to invest in Maple. That's totally up to them. I let them make their own decisions. 우리 구독자들이 뭐 다 알아서 잘 투자해요. 투자하고 싶으면 어, 그냥 저의 개인 의견만 알려주는 거 그것뿐이에요. Right. All I do is just give my honest opinion about these Solana projects and what they should do. Right, in terms of investing in them. I just don't feel comfortable recommending my subscribers buy on top of these kinds of pumps, right? You should wait for a retracement. 나중에 이제 조금 더 내려갈 때 그때 조금 지켜보고 들어가세요. 만약에 들어가고 싶어요. 개인 의견이에요. Just wait for a retracement, see what the price looks like, and then get in, right? I mean, you should never be in a rush to buy into these projects. 너무 급하게 굳이 뭐 투자할 필요 없어요. 개인 의견으로, right? 개인적으로.
That's just my personal opinion, right? So there's definitely promise, right? Definitely this is a big lending protocol. 물론 이제 potential이 크고 이런 승인 받았으니까 기관들이 여기에 이미 들어왔고 나중에 계속 들어온다고 이제 말씀하니까 얘네들 말씀이 Maple Finance does continuously say that they're going to bring more institutions, right? 얘네들이 뭐 계속 뭐 기관들이 뭐 들어올 거라고 뭐 그런 말 계속 하는데 여기 홈페이지에 아니 여기 미디엄 기사에. So they are continuously saying they're going to have institutions come in, CeFi is going to come in, right? 이뭐큰 금융회사들이 뭐 기관들이 여기에 메이플로 들어올 거라고, 솔라나로 들어올 거라고 그런 말 하니까 만약에 그거 이제 뭐 좋다고 생각하면 뭐 투자할 수도 있죠. If you think that's a big plus for Maple and you think that's gonna make these dudes the absolute winners of lending in Solana 이제 그것 때문에 Solana 이제 대출 종류별의 1등 우승자로 될 거라고 이제 뭐 됐다고 생각하면 뭐 물론 투자할 수 있죠. If you think that these dudes are going to be the number one dudes in Solana lending because of the economies of scales 뭐 이런 뭐 확장성 때문에 뭐 있고 뭐 기관들이 들어올 거고 뭐 그런 것 때문에 뭐 투자하고 싶으면 뭐 알아서 잘해요. 우리 구독자들이, right? Do whatever you want to do if you want to invest in it, right? I looked at some of these guys that were involved again. 뭐 다시 말씀하는데 Block Tower, 얘네들이 벤처이고 these dudes are VCs, right? Maven 11 VCs 뭐 얘네도 뭐 이고 투자은행이고 얘네들도 뭐 그런 비슷한 금융회사이고 so these dudes I guess dudes are also VCs, right? Or trading firm 뭐 얘네들이 뭐 거래 회사 뭐 금융회사인 것 같고 그래서 뭐 그런 애들이 많이 동원했고 so I already covered those VCs that are involved. So you make your own decision. 뭐 우리 구독자들이 다 알아서 잘해요. 투자하고 싶으면, right? But it is kind of a big deal. Um, I did check it out myself. 개인적으로 이거 프로토콜 한번 써봤는데 분리돼 있어요. So one thing that I noticed about Maple, they have two separate Maple protocols. 이 분리돼 있어서 여기 따로 여기 Solana 하나 있고 Solana Maple Finance 있고 그냥 일반 Maple Finance 따로 있어요 여기. So they have this all divided out between the Solana uh, only one and then the regular Maple Finance. So I checked out the Solana one. You can connect your wallet. 여기 한번 실험해봤는데 이 Solid 연결하고 이거 해볼 수 있어요. 여기 입금할 수 있어. So you can actually deposit your USDC. I was curious, so I tried it out. 실험해봤고 여기 100불 넣었는데, so I did put in $100. There's a timer. 여기 그 타이머 하나 있고 나중에 90일 뒤에 이거 뺄 수 있어. So you can take it out after 90 days. I think is what happened, right? And I guess you can create a borrow account if you want to borrow. 이제 만약에 이제 돈 빌리고 싶으면 여기 입력하고 자기 정보 제출하고 뭐 빌릴 수 있나 봐요, 여기. 그래서 뭐 하고 싶으면 뭐 여기 우리 구독자들도 이거 똑같이 여기 실험해 볼 수 있어요. If you want to try it out and you want to see, there's no APY here. I think they're going to calculate it later. This will be calculated later. 이 APY가 나중에 자동으로 계산될 것 같은데 일단 뭐 입금은 가능해요. So you can actually, it's live. 이거 출시했어. So it is live. You can do it. You can do the same thing and test it out. 뭐 실험해 볼 수 있어요, 저처럼. So I did test it out. But I guess I have to wait and see what happens. 뭐 이거 APY 나중에 어떻게 될 건지 뭐 나중에 봐야 될 것 같아요. Okay, so that is it. Yeah, I mean, I don't know what's gonna happen, right, in Solana. 뭐 나중에 Solana 뭐 어떻게 될 건지 저도 잘 몰라요. 어떻게 될 건지. But the last thing that I want to talk about is like 마지막으로 얘기하고 싶은 건 이런 뭐 인수 같은 거 계속 나오면 Solana DeFi에 어떻게 될 건지 그런 거
계속 생각하고 있어요. 저는. If we keep on seeing these kinds of mergers where Avari is bought out by these bigger guys, 이제 옛날에 얘네들이 Avari였는데 Avari가 이제 인수되고 이제 메이플 이제 합병됐으면 솔라나 DeFi 프로토콜들이 진짜 뭐 어떻게 될 건지 그거 계속 생각해요. 저희 같은 경우는 솔라나 네이티브 프로토콜들이 이제 계속 다 이제 서로 경쟁하는데 걔네들이 뭐 나중에 뭐 무슨 미래에 있을 건지 저도 계속 그거 고민해요. You know, you have these acquisitions from bigger players, right? Like this Maple Avari acquisition. What does that mean for Solana DeFi in the future? So I just kind of tweeted this out this morning. 그것 때문에 제가 오늘 아침에 이거 트윗했는데 Will 99% of Solana DeFi coalesce into a singular entity? 나중에 Solana DeFi가 다 이제 전체적으로 하나로 이제 합병되고 걔네들이 나중에 뭐 이제 board of directors 뭐 경영팀 따로 생기고 뭐 DAO이든지 뭐 다른 거이든지 다른 구조이든지 그래서 그거 계속 생각해요. 이 Solana DeFi가 성공할 거면 뭐 걔네들이 뭐 어떻게 해야 되는지 그런 거 계속 생각해요. 저는 이제 투자자니까 I'm an investor. Of course, I want to see like what's going to happen in Solana DeFi when you have these kinds of acquisitions, right? I mean, like you're an investor, so you want to see what happens, right? You want to see is this good for investors? 우리 일반인 투자자들한테 만약에 이런 인수 보면 뭐 좋아요, 안 좋아요? 뭐 그것도 잘 생각해야 돼요, 물론. You just got to consider all things when you invest. It's very complicated. 되게 복잡해요. But I mean, 우리 구독자들이 뭐 좋은 정보 많이 얻었으면 좋겠어요, 오늘. So hopefully you learned something about what's going on in Solana lending, and you make some good decisions and invest and make some money this year. 뭐 우리 구독자들이 많이 돈 벌었으면 좋겠어요, 투자하면서 Solana에. Okay, so that's what I wanted to say. 물론 제가 중요한 하고 싶은 말 다 전달했어요. 다 했어요, right? So let's see what's going on with the comments. 댓글도 한번 볼게요. 기관들이 개인 투자자들 돈 먹고 튀던데. One of my subscribers says these institutions they're just out they're just scamming retail. 그건 이제 물론 사실이죠. 근데 이런 프로토콜 같은 경우는 그런 이상한 짓을 못 해요. Uh, I don't. Your funds are going to be very safe in something like Maple. 이제 Maple에 자기 여기 유동성 넣고 이제 기관들이 자기 유동성 이제 사용하면 안전하다고 생각해요. Maple 같은 프로토콜은 뭐 나중에 뭐 사기 당할 확률이 되게 낮다고 생각해요. I don't think you have to worry about your funds being in danger with something like Maple. They're perfectly fine in Maple, right? Maple에 뭐 안정해요. 그래서 여기에 에thereum 분리된 부분으로 가면 한 6% 정도 나오더라고요. 여기 뭐 13%, 12%, 8%, 11%, 13, 3%. I did see one with 6%. 좀 전에 봤을 때 이거 뭐 6%였는데 이거 계속 조금씩 바뀌네요, 여기. So I guess with the Solana pools, you can expect something similar to these APYs. 나중에 이 Solana APY도 왠지 뭐 이거랑 비슷할 것 같아요. I think it'll be similar to these APYs here if you want to lend out your money. 여기 이동성 이제 입금하고 싶으면 뭐 이 정도 이제 받을 수 있는 것 같아요. 이자. So I guess this is the interest that you can make, right, on your deposits. Okay, so that is it. Okay, there's no more questions. 뭐 다른 질문이 없고. I will hang out here till maybe 12 or a little bit after 12. 한 12시쯤 뭐 12시 조금 넘어서 있고 끝날게요. Oh yeah, I gotta check out the chart. 이거 차트도 봐야 돼요, Solana chart. We had that big dump today. 오늘 완전 큰 덤핑이 있어서 차트도 봐야 돼요. We gotta check out that big dump today, right? The whole market just went crazy this morning. 오늘 아침에 완전 그냥 미쳐버렸어요, 시장이, right?
People were probably panicking their asses off. 오늘 아침에 사람들이 엄청 무서워했었을 것 같아요. People were 100% panic selling. 100%. 완전 panic sell 많이 했었을 것 같아요, 오늘 아침. People were panic selling for sure. 100%, right? Let me just see where we are. We're way below the 4-hour point of control. 완전 4시간 POC 완전 밑이네요. Could be a double bottom. 이거 뭐 double bottom 있을 수도 있고. I mean, this could be a double bottom here for now. 뭐 일단은 이거 double bottom 구조일 수도 있고. But who knows, right? Let me see what the MFI looks like. Oh, we're right at that 50. 완전 50에 계속 있네. Hovering around 50 on the MFI. Okay, nothing much with the chart. 뭐 차트에 뭐 그렇게 뭐 크게 중요한 건 없는 것 같아요. I don't really see anything big in the charts. We just have to see what plays out here. But 나중에 이거 어떻게 되는지 그냥 지켜봐야 돼요. Let's see what happened. Oh, Serum went way worse than Solana. Serum이 훨씬 더 많이 내려갔네요, 보니까. Luna had a strong bounce. Luna's looking strong here. Luna 같은 경우는 bounce가 훨씬 더 강하네요, Solana보다. Luna had a big bounce here. Doge had a big bounce too. That's weird. Doge is pumping for some reason. Doge도 뭐 pumping 중이네. Okay. 구독자들이 뭐 궁금한 거 있으면 물어보세요. If my subscribers are curious about what's going on in Solana, just let me know. I will check it out. 물론 같이 볼게요. Solana 소식 궁금하면. Oh, Chase is tweeting. What's he tweeting about? Help us grow our community. Building out our content and social media is critical to how we on board. Please share these roles for content lead, comms lead. 뭐 얘네들이 뭐 친구들 뽑네. 소식 조금 더 I'm gonna hang out here on Twitter a little bit and then we'll wrap it up. 여기 소식 조금 더 보고 끝날게요. Oh, Zach's tweeting. Gotta like that. Joe's tweeting. Joe가 트윗하네요, 요즘. He's got a monkey DAO story. 이거 한번 읽어볼게요. Well, check this out. What is Joe tweeting about? Help Solana NFTs in their infancy. 우리 구독자들이 Joe 모르시는 분들 있으면 this dude's if you don't know who Joe is, he's one of the big NFT guys in Solana.
he was there from the very beginning when Solana NFTs like didn't even have like people were not even interested in Solana NFTs. I know Joe from a long time ago from last year. 작년부터 얘가 이제 NFT 그 아티스트였는데 얘가 조금 Solana NFT 그 커뮤니티에 조금 큰 이름이에요. This dude's kind of a big name in the Solana NFT space. Let me just see what he's saying. 얘가 무슨 말 하는지 볼게요. Starting to form a DAO that will stabilize the network, providing RPC. All the losers that started Monkey DAO cloned the NFT's Discord declared they were the first. Oh, Joe's calling these mofos out. That's crazy. This is actually true. Uh, 우리 구독자들이 do people even know about 우리 구독자들이 이거 아는지도 모르겠는데 알려줄게요. 이거 무슨 얘기인지. 옛날에 Solana NFT 디스코드 따로 있었어. 그 Solana 공식 NFT 그 디스코드. 그래서 그 방에 이제 첫 번째 Solana NFT 방이었는데 얘 말씀이 이제 멍키다오 그 창립자들이 멍키다오 그 시작한 사람들이 그 Solana NFT 디스코드를 이제 그냥 복사하고 걔네들이 이제 Solana NFT 첫 디스코드 방이었다고 뭐 그런 거짓말 쳤다고 뭐 그런 말씀하고 있네요. Joe가 그런 뭐 말씀하네요. Joe's calling these mofos out. Maybe Monkey DAO was doing some sketchy shit, right? 뭐 Monkey DAO가 조금 뭐 이상한 짓 했나 봐요. 얘말 이제 믿으면 얘 말이 맞으면. If Joe's story is true, Monkey DAO did some sketchy shit. Most of us monkeys were happy with the SMB Discord. Monkey DAO Discord was created by power hungry community members. Oh, Joe's coming out against Monkey DAO. Joe가 완전 Monkey DAO 비판하는. I gotta tweet this. Retweet 해야 돼 이거. Ah, people in Solana are fighting with each other so much. Solana Solana 안에 서로 많이 싸워요 요즘. People in Solana are fighting so much. Fun times to be in Solana. So 요즘에 Solana에 웃기는 일 너무 많아요. There's so much funny stuff happening in Solana. I tweeted this thing out too. 이거 금방 트윗했는데 this was another hilarious tweet. 이것도 개웃겼어. I mean, this is hilarious. This dude is calling out Saber. I gotta talk about this. Saber 얘기도 해야 돼요. Saber가 최근에 이거 그 수수료 이제 0으로 바뀌었어. It's a total race to the bottom with Saber. They lowered their fees to 0. Saber 수수료가 0으로 됐어요. 그래서 그거 이제 놀리는 거예요. 그러니까 lowering their fees of USDC, USDT to 0. And then the Lifinity team is making fun of Saber for doing that. 이제 Lifinity 팀이 걔네들 이제 창립자들이 뭐 걔네들 사람들이 Saber 엄청 약 올리는 거예요. 이거 이제 사진 올리면서 just it's like a train destroying Saber. 얘네들 이제 AMM 이제 집중 AMM이니까 if you don't know what Lifinity is one of the concentrated AMM on Solana and they're competing with Saber. 얘네 이제 Lifinity랑 Saber랑 경쟁하는데 완전 그냥 이제 약 올리는 거예요. 이거 올리면서. This is hilarious. This is absolutely hilarious. And then of course I tag Chris here because he's the guy behind Saber. 물론 제가 Chris를 tag했어요 여기. 왜냐면 Chris가 이제 레이스가 여기 Saber 이제 VC들이니까 물론 제가 웃기니까 tag했어요. Chris가 이거 보기 위해. I wanted Chris to look at this. Tagged Chris. Oh, so much funny shit happens, right? 이런 웃기는 tweet이 너무 많아요. Solana. There's so many funny tweets in Solana. So many hilarious things. I don't really know if people know this shit's happening. 우리 구독자들이 이런 개웃기는 트윗들 있는지 잘 모르겠어요.
This is hilarious to me though. 저희 같은 분은 너무 웃겨요 이런 거 보면. Because people are just shitting on Saber. Just Saber 완전 그냥 완전 이제 약 올리는 거예요. Oh, this Monkey DAO shit is big business in Solana right now. 이 Monkey DAO 완전 난리 났네. 사람들이 다 트윗하네. Everyone's tweeting about Monkey DAO. Okay. I mean, there's not 뭐 이거 딱 보니까 뭐 그런 뭐 큰 다른 큰 Solana 소식은 없으니까 there's not really much going on in Solana news. So again, if you want to invest in Maple, just think about all the things that I said. 이제 Maple 같은 프로젝트에 이제 투자하고 싶으면 투자할 만하다고 생각하면 잘 생각하고 우리 구독자들이 잘 파악하고 뭐다 잘 알아서 투자하세요. Again, if you want to invest in Maple, think about all the things that I talked about and do your own research and uh, make your own decisions, right? 다 알아서 잘 해요, right? Next broadcast, I will be covering the 다음 방송에는 그 Web3 그 마지막 Riptide 프로젝트 보고 I'll be looking at the Riptide Web 3.0 projects. That's the last thing that I have to cover for Riptide, and then we'll go from there. 그 프로젝트 같이 볼게요. 다음 방송에. Right? All right, Altcoin. Thank you for coming out. Altcoin하고 김성호님 나와서 너무 감사해요. Thank you guys for coming out. I always love you guys coming out. I will be putting up a poll for our meetup this month. 우리 이제 Seoul'sGotSOL 이번 달 이제 모임 해야 되니까 5월 됐으니까 정확히 언제 봐야 되는지 그거 날짜 이거 한번 올릴게요. In May 5월에 언제 만나야 되는지 주말 아마 토요일에 정할 거예요. I'll probably set it for a Saturday. Probably a Saturday next month. 다음 달 이때쯤 한번 물어볼게요. 우리 조사할게요. 우리 커뮤니티 언제 어느 날짜가 편한지. We'll figure it out and we'll meet up next month. 다음 달에 다 직접 만나서 맛있는 거 먹고 재밌는 얘기 많이 해요. 술 한잔 하고. We'll have a good time next month. Very soon. I'll let you guys know what's up for next month, right? All right, everyone. I love you guys. 다 너무너무 사랑해요. Thank you for coming out. I'll see you guys next time. 다음에 봬요. Good night, everyone. 좋은 밤.